Good morning, dears. How are you? I hope that all of you are well. Today, inshallah, we will start with our new unit, and it's gonna be the last unit for this semester. إذا اليوم إن شاء الله رح نبلش باليونت اللي إحنا آخر يونت بالفصل هاد Unit 4 Astonishing Places. Alright, so this is English word level 5 Unit 4 Astonishing Places and Structures. Great place to visit, page 48 and 49. So we are going to talk about page 48 and 49. In this unit, you will discover and know more about so much places. All right, so if you looked at this picture before we start, I just want you to see what kind of things are we going to know about in this lesson. This is the Winter Palace, all right? This is a very beautiful and amazing structure. هذا طبعا اسمه Winter Palace، وهذا طبعا من الأماكن الجميلة جدا والمميزة. تمام. وهون طبعا الفرونت او بتقدر تحكي انه هذا واجهة الوينتر بالاس مثل ما انتم شايفين. This is a picture in the daylight. اوكي، هذا في ضوء النهار. هلا هون يا مس this is bird's eye view of the winter palace. يعني خلينا نشوف لو بدك تكون a bird and you are going to see it from above this winter palace وبدك تشوف الوينتر بالاس من فوق. This is the view from above the winter palace, and this is the main building of Hermitage Museum. Okay, and this is what we are going to read about. This is the palace from the inside, and this is the museum that we are going to talk about. You can see also this picture for the palace from the inside. هاي برضو صورة للبالاس من الداخل. And this is the view of the palace at night. Look at this view. It's so beautiful. So amazing. نطلع على الفيو هون. هذا بالليل منظر البالاس بيكون بالطريقة هاي. طبعا هو جميل جدا ومميز جدا. So this is what we are going to read about. هذا هو اللي رح نقرأ عنه. So please all of you open your student book or pupil's book on page 48. اليوم إن شاء الله رح نبلش page 48, and this is like introduction and leaflet. It's like a leaflet and review about the Winter Palace. So what's our unit title? Astonishing Structures. And when we say astonishing يا مس هون adjective. Alright, this is an adjective ومعناها مذهل أو رائع مميز. So it has so much meaning. Structures بنيان. Structures بنيان. Okay, إذا بنايات أو أماكن متميزة. Great places to visit. Great places to visit اللي هي أماكن مذهلة that you can visit. So the first one that we are going to talk about is the Winter Palace. Alright, now I just want you to listen carefully for the whole lesson. رح نسمع الدرس كامل من native speaker. Then we are going to classify it into paragraphs. So we will listen first to this leaflet. أول شيء رح نسمع لهذا الليفلت. تمام، رح نسمع الليفلت وبعد الليفلت يا مس إن شاء الله رح نكمل page 49. Listen carefully. Page 48. Unit 4. Astonishing Structures. Reading. Great places to visit. Special city tours. Don't miss the Winter Palace, St. Petersburg, Russia. The Winter Palace is part of the famous Hermitage Museum. What you can see: great glittering halls, wide marble staircases, hundreds of rooms of paintings and treasure, 3,000 years of art and objects from Europe and Asia, colourful gardens, amazing views over the River Neva and St. Petersburg. Where to find it? You can also visit special exhibitions,
the gift shop, the cafe. Open every day except Monday. What visitors say. It took my breath away. David, USA. There is so much to see. Isabel, France. I have never seen a building like it. Joe, Australia. It's a fantastic place to visit. Masha, Russia. Special city tours. The Winter Palace. Online reviews. Okay, so this is the first page, page 48, which we are going to explain. This is just a leaflet. It's not gonna take long time with us. طبعا هذا عبارة عن leaflet ما رح ياخد وقت كتير معانا. But we are going to repeat again. Let's see. Pupils Book, page 48, Unit 4, Astonishing Structures. Reading. Great places to visit. Special city tours. Don't miss the Winter Palace, St. Petersburg, Russia. Okay, so as you can see we have a big picture for the palace from front. طبعا هاي صورة للبالاس اللي هو Winter Palace. واحنا قلنا هون great معناها adjective. طبعا هي adjective sorry parts of speech لإلها ومعناها رائع أو مذهل. Places يعني أماكن to visit للزيارة. يعني if you want to visit a place, here in this leaflet you can find a beautiful and a great place to visit. So the leaflet start with this heading اللي هو طبعا special city tours. وتورز يا مس هاي معناها ايش؟ جولات. إذا special city tours جولات خاصة في المدينة. Don't miss. شوفوا كيف to attract. How do they start what? How do they start this lesson or this leaflet by saying special city tours don't miss. Don't miss يعني ما تضيع عليك الفرصة. miss هون مش معناها ما تشتاق. don't miss يعني لا تخسر فرصة انك تزور ايش؟ فرصة انك تزور the Winter Palace. the Winter Palace الموجود بشارع ST طبعا هي اختصار street Petersburg Russia. Okay, إذا هون حاطين لنا special tours to attract you. Don't miss the Winter Palace, ST Petersburg, Russia. Okay, this is the address. This is the address of the palace. Okay, طيب. The Winter Palace is part of the famous Hermitage Museum. Okay, let's listen. The Winter Palace is part of the famous Hermitage Museum. إذن the Winter Palace is part of يعني هون this is a phrasal verb تمام يعني فعل مركب اسمه ايش يعني هون ما بيعطيني الفريزل verb exact meaning of the word أو the verb فهون معناها جزء من تمام جزء من the famous here adjective طبعا هي عبارة عن صفة ومعناها مشهور. Hermitage Museum. Hermitage ننتبه Hermitage Museum. Hermitage Museum. What do you mean by the word museum? Hermitage Museum. طبعا هون Hermitage it is a noun وطبعا this is اسمه Hermitage مش بدنا نروح نترجمه ولا نعطيه ترجمة. Museum برضو noun واللي هو احنا بنسميه متحف. إذا متحف Hermitage. Famous Hermitage Museum. Hermitage Museum noun plus noun بيعطيني اللي هو ايش؟ compound noun. إذا we are going to read about the Winter Palace which is a part of the famous Hermitage Museum اللي هو جزء من متحف Hermitage المشهور جدا والمعروف.
And if you search on internet, you will find many articles. يعني إذا أنت دورت على الإنترنت رح تلاقي كتير مقالات وناس وصور لإيش للوينتر بالاس والهرميتج ميوزيوم أكيد. Let's see. What you can see. Great glittering halls. Wide marble staircases. اوكي هلا هون يا مس بأي ليفلت لما بدهم يعلنوا بليفلت when they want to أي منشور أو أي بروشور بدهم يعطوك إياه لأي مكان أو لأي إشي أكيد بدهم يعطوك إيش اللي هو طبعا بيعطوك الانفورميشن المطلوبة أو أشياء تدلك على المكان اللي أنت رايح فيه. فهم مثلا بعد ما حكوا لنا عن الوينتر بالاس وعنوانه وإنه great tours or great place to visit. Now they are going to tell us why is the winter palace is a great place to visit. ليش الوينتر palace is a great place to visit? By showing us what can we see. Okay, what can we see in the winter palace? فهون نبلش لك يا بالهيدنج what you can see. يعني شو اللي بتقدر تشوفه؟ what can you see؟ ماذا تستطيع أن ترى؟ شو بتقدر تشوف بالوينتر بالاس؟ هاي الأشياء 1 2 3 4 5 6 الأشياء اللي أنا if I go to the winter palace I can see these things. يعني أنا لو رحت زرت الوينتر بالاس بقدر أشوف هاي الأشياء. أول شي شو حكالنا؟ great glittering تمام glittering holes. glittering يا مس وعندنا holes. glittering بمعنى إيش؟ بمعنى متألق تمام. إذا glittering معناها متألق متلألئ. أوكي so great هون adjective رائع. glittering holes قاعات متلألئة ومتألقة قاعات متألقة. second things that I can see إذا لما بدخل الوينتر بالاس مثل الصور اللي ورجيتكم إياها رح تشوفوا إنه في عندك قاعات holes. hole مفرد لا قاعة وهولز قاعات تمام. if you enter the winter palace إذا رحت للوينتر بالاس اللي هو a part of the Hermitage Museum جزء من الهرميتج ميوزيوم one of the things that you can see واحد من الأشياء اللي بتقدر تشوفها great glittering holes قاعات رائعة متلألئة براقة لماعة. the second thing اللي هو wide marble staircases. wide معناها عريض أو واسع. this is an adjective. wide إذا wide an adjective معناها عريض أو واسع. marble. See how many adjectives do we have here? We have lots of adjectives in this leaflet. فعندنا white مع adjective طبعا هي adjective نكتب فوق يا مس بليز تكونوا مسكتوا قلمكم مثل ما احنا متعودين دايما نكتب فوق white انها adjective. marble noun والماربل يا مس شو معناه؟ رخام. اوكي اذا الماربل رخام تمام. this is noun. staircases. what is staircases؟ سلالم او الدرج اللي هو الدرج بنحكيه درج البيت بس هاي ايش مالها؟ white marble staircases يعني سلالم رخامية واسعة جدا كبيرة ما بتيجي زي درج بيتنا احنا لما بنيجي للبيت في درج مثلا بيجي صغير حجمه لا هاي بتكون واسعة. ورجيتكم صورة لإله في البداية. the third thing that we can see الاشي الثالث اللي انت بتقدر تشوفه اللي هو يا مس hundreds of rooms of paintings and treasure. hundreds يعني ايش؟ مئات
مئات of what؟ مئات من الغرف. إذا أنا I can see hundreds of rooms. يعني it's very big as you saw in the picture. As you have seen in the pictures that I put at the beginning of the video. إذا تتذكروا أول الفيديو أنا شو حطيت لك؟ حطيت لك صور للوينتر بالاس، من ضمنها كان الوايد ماربل staircases، وهلا شفنا قديش هو big الوينتر بالاس. ف you can find hundreds of rooms of paintings and treasure inside it. paintings يعني لوحات، paintings لوحات فنية، وتريجر كنز أو كنوز في داخله. Hundreds of rooms of paintings and treasure. 3,000 years of art and objects from Europe and Asia. كمان another thing that I can find there. 3,000 years of art and objects from Europe and Asia. إذا يا مس ننتبه، هاي مش تروحي تلفظوا لي إياها آسيا، أوكي؟ إيجا، ولكن هي إيش؟ إيجا، أوكي؟ إيجا. إذا يا مس هون 3,000 years 3,000 سنة من إيش؟ of art. of art يا مس noun ومعناها إيش؟ معناها الفن. إذا 3,000 سنة من الفنون أو الفن، أوكي؟ art and objects يعني اللي هي طبعا هون objects بتيجي بمعنى أشياء أو سوري أشياء أو يعني بنقدر نحكي بالضبط هي أشياء أو statues وأشياء زي هيك. فهون استخدمنا objects لأنه ما حدد لك إيش الموجود، بس ممكن يكونوا paintings, treasure, statues and so on. So art and objects from Europe and Asia. من أوروبا وآسيا. من أوروبا وآسيا. إذا يا مس in this palace you can find or you can see 3,000 years of art and objects from Europe and Asia. بتقدر تلاقي يعني أشياء وفنون بعود زمنها أو عمرها ل3,000 سنة، يعني عمرها 3,000 سنة. طبعا جلبوها من وين؟ from Europe، من أوروبا and Asia وآسيا. Colourful gardens. Amazing views over the river Neva and St. Petersburg. Okay. Colorful gardens. If you look to the outside yard, الباحة الخارجية، outside yard, it is about what? A beautiful and colorful. Colorful ملونة. Colorful معناها ملونة يا مس. Colorful gardens. Colorful gardens. Colorful gardens. colorful يعني ألوان زاهية، حدائق من الألوان الزاهية. و colorful يا مس هون adjective معناها ألوان زاهية أو ملونة، حدائق ملونة مليئة بالألوان. amazing views مشاهد، views مشاهد، يعني انت لما بتطلع على الوينتر بالاس بتشوف amazing views. amazing views طلات رائعة وجميلة over the river Neva. over the river Neva يعني من فوق بتشوف النهر من فوق النهر اللي هو نهر نيفا. and St. Petersburg اللي هو شارع بيترسبرغ. اوكي يا مس؟ okay, let's move to here. Where to find it? Okay. This is London, England, okay, and this is St. Petersburg, Russia, okay. So this is the St. Petersburg, this is in London, you can find it, this is the map, okay. Where to find it يعني وين تلاقيه. كمان معطيك ايش؟ معطيك المكان where to find it. If you want to go there you need to know the place. طيب, let's continue. You can also visit special exhibitions, the gift shop, the cafe. Open every day except Monday. Okay. You can also visit, if you go to the Winter Palace, you can visit the following
or the following places. ايش هي places اللي I can visit if I if I go to the Winter Palace? I can visit special exhibitions. Exhibitions here معناها معارض. This is noun, okay? This is noun ومعناها معارض. ماشي. Special يعني مميزة، معارض مميزة أو خاصة. The gift shop. gift هدية، تمام؟ وشوب هون ايش هو؟ الشوب اللي هو متجر، فهون بزور أنا بقدر في هناك برضو متجر هدايا. I can buy gifts to my family if I am traveling there and I want to get back to my home, so I can buy gifts from this gift shop من متجر الهدايا. The cafe if you want to drink coffee، إذا حاب تشرب قهوة تاكل شي سناك خفيف إلى آخره، you can visit the cafe which is near the Winter Palace. Open every day except Monday. إذا هو بيفتح هذا الوينتر بالاس كل يوم ما عدا إيش؟ ما عدا يوم الاثنين. What visitors say. خلينا نشوف الفيزيتورز شو بيحكوا. What visitors say? It took my breath away. David, USA. There is so much to see. Isabel, France. I have never seen a building like it. Joe, Australia. Okay. So what visitors say برضو بالليفلت بيعطوك the opinion or the what visitors who visited this museum said about this museum. هم بيحكوا لك كمان شو الفيزيتورز اللي اجوا زاروا حتى يجذبوك اكثر، شو هدول الزوار حكوا لنا. One of the visitors called David from USA. تمام، هو من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية. شو حكى لنا؟ It took my breath away. It took my breath away مش معناته أخذ أنفاسي وموتني، لا، ولكن من شدة جماله حبس أنفاسه، هو ما يعني واو amazing. It took my breath away يعني جذبني بصورة رائعة جدا. It took my breath away حبس أنفاسي، كان رائع جدا لدرجة أنه أنا amazing. It's very amazing يعني affected him in a very good way. أثر فيه بطريقة رائعة جدا. There is so much to see. This is Isabella from France. Also, Isabella from France said that there is so much to see in the Winter Palace. يعني في كتير أشياء تشوفها بالWinter Palace. What about Joe from Australia? Joe from Australia said, I have never seen a building like it. إنه هو أبدا في كل حياته قديش شاف بس ما شاف. I have never seen. تتذكروا لما إحنا أخذنا الهاف والهاز with 3 present perfect simple sentence وقلنا never تفيد النفي كمان بقدر استخدمها have you ever seen such a place؟ فإجابتي بدها تكون I have never seen a building like it. يعني أنا ولا عمري بحياتي شفت إيش؟ شفت مبنى بجماله أو مثله. تمام؟ This is Joe from Australia. It's a fantastic place to visit. Masha, Russia. So what about Masha from Russia? What did she say about the Winter Palace? She said it's a fantastic place to visit. Fantastic يا مس adjective ومعناها مذهل رائع to visit لزيارته. إذن هو مكان رائع جدا لأنك تزوره. Okay? So this was our lesson for today. I hope that you enjoyed it. So please don't forget to share, subscribe and press the bell icon in order to get everything new in my channel. Sorry, this is teacher Tamara Aya. Thank you so much for listening. See you inshallah in next lesson. Don't forget to write down everything that I have said. Bye bye.